ஸோ விவோ மாடல் இது, ஓகேவா. ஸோ டீலர் நம்ம கிட்ட டெட் கண்டிஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் எந்த செட் வந்தாலும் ஃபோனில் ஷார்ட் இருக்கா இல்லையான்னு டிசியில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணணும், ஓகேங்களா. ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஃபுல் ஆம்ஸ் எடுக்குதா, ஷார்ட் அண்ட் மாதிரி காமிக்குது. ஸோ ஒரு வாட்டி எடுத்துட்டு ஃப்ளிப் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுங்க, ஓகேங்களா. ஸோ இப்போ ஷார்ட் இருக்கா. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வச்சது ப்ளஸ் மைனஸ் நம்ம மாற்றி வச்சோம், ஓகே. ஸோ செகண்ட் டைம் வைக்கும் போது கரெக்ட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்போது ட்ரிகர் பண்ணுங்க. ஸோ ட்ரிகர் பண்ணோடனே 57 ஸ்டக், ஓகே. ஸோ 57 ஸ்டக்காக இருந்ததுனாக்கா மேக்ஸிமம் என்ன ப்ராப்ளம் வரும், இஎம்எம்சி ப்ராப்ளமாக இருக்கும், ஓகேவா. ஸோ ஒரு வாட்டி சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணி செக் பண்ணலாம். இருக்குது தெரியுதா. ஸோ டைரக்ட் குவால்காம் போர்ட் எடுக்குது, ஓகேவா. அப்போது இது 100% இஎம்எம்சி ப்ராப்ளம்ட்டு கன்ஃபார்ம் ஆயாச்சு, ஓகேவா. ஸோ இப்போது இஎம்எம்சியை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராமில் வச்சு செக் பண்ணி பார்க்கலாம். தெரியுதா. உங்கள் கன்வீனியன்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி போர்டை ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ பிளேட் அண்ட் ப்ளோயர் சைமல்டேனியஸாக சிங்க்ரனைஸ் ஆகணும், ஓகேவா. ஸோ 4 சைட்ஸும் நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் இஎம்எம்சியை ரிமூவ் பண்ணணும். ஸோ இப்போ இஎம்எம்சியை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன டெம்பரேச்சர், 360 ஆர் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், ஓகேவா. ஸோ நீங்கள் ப்ளேஸ் பண்ணும்போது மட்டும் ஏர் லோ பண்ணிக்கணும், ஓகேவா. எடுக்கும் போது டிபெண்டிங் அப்பான் யுவர் ஸ்கில் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆல்ரெடி சிபியூ க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நான் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே கவர் பண்ணல, சில்வர் டேப்போ இல்லை ஈஸ்டிங் டேப்போ நான் எதுவும் போடல. 12 mm நாசல் ஆர் 10 mm நாசல் யூஸ் பண்ணுங்க, ஓகேவா. 360 60, ஓகேவா. 867 DWல. இண்டிகேட்டர். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க. ஓகே, மெல்ட் ஆயிடுச்சா. இதோ பொறுமையாக இன்சர்ட் பண்ணுங்க.
ஓகே, ஐசின்றதால பிளாக் இஎம்எம்சி அண்ட் போர்டு ரெண்டுத்துலையுமே பாட்டம் லேயரில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதையும் நம்ம க்ளீன் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் போர்ட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ கம்பெனி யூஸ் பண்ணுற பிபிடி வந்து 217. ஓகே, ஸோ இது வந்து ஃபஸ்ட் நம்ம 183க்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் பேஸ்ட் அப்ளை பண்ணுங்கள், 183 பிபிடி போடுங்க. சேம் பேஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண நம்ம என்ன டெம்பரேச்சர் எடுத்தோமோ அதே டெம்பரேச்சர் தான் ப்ளோயரில், 250 50 ஏர். வாட்டி விக் வச்சு க்ளீன் பண்ணேன். ஸோ பிபிடியை நல்லா ட்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க.
எல்லாமே ஈவன் சைஸில் இருக்குது. ஓகே, ஸோ இப்போது EO5 பாக்ஸ் எடுத்துருக்கேன். EO5 ஓகே, EMMC ஓகே, EMMC மட்டும்தான் அதை ரீட் ரைட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 221 அண்ட் 254 ரெண்டு மட்டும் தான் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே டாட் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, ஸோ அதே மாதிரி ஐசிலேயே ஒரு டாட் இருக்கும், மார்க்கிங் டாட், அதுவும் சேம் பொசிஷனில் வரணும். ஓகே, இப்போ அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணலாம். உங்கள் சிஸ்டம் டிவைஸ் பண்ணதுலையும் போச்சுன்னா டேரக்ட் போர்ட் அண்ட் டிசி ரேட்டிங்கில் 60. ஓகே, 50 to 200 டபுள் டக்கர் இல்லாத செட்ஸில் 50 to 200 உங்களுக்கு ஸ்டக் ஆகிடுனா மேக்ஸிமம் இஎம்எம்சி ப்ராப்ளமாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா, சரி. உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் கிளாஸஸ் எல்லாமே லைவாக வேணும்னாக்கா எங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்பர்ஸ் இருக்குது, வாட்ஸ்அப் ஒரு டைரக்ட் கால் பண்ணுங்கள்.